Кассиры, расскажите о самых интересных реакциях покупателей на слова о том, что на карте недостаточно средств. Случай, о котором я хочу рассказать, не попадает в категорию примеров хамского поведения клиентов, но я все равно о нем расскажу. Я тогда работал кассиром в сети супермаркетов. Супружеская пара со своими детьми, все были одеты не по размеру, но в целом выглядели прилично, подошли к кассе с таким видом, будто у них был очень тяжелый день. Они прикатили 3 тележки, полные товаров, которые нужны, когда ты переезжаешь на новое место или въезжаешь в пустой дом. Туалетная бумага, чистящие средства, швабра, метла, лампочки. В тележках было все, что только можно вообразить. Я спросил их: вы переезжаете в новый дом? Женщина ответила: наш дом сгорел дотла. Я выразил им сочувствие и продолжил пробивать их покупки. В итоге вышла сумма больше $1000. Я взял их карту, но операция была отклонена. В нашем супермаркете можно давать покупателям скидку до $50, не спрашивая согласия менеджера. Я сделал скидку, но операция снова не прошла. Мужчина и женщина выглядели так, будто были на грани срыва, но для родителей 3 детей, которые только что потеряли все свое имущество, они держались довольно неплохо. Женщина тихо заплакала и начала спокойно перебирать вещи, чтобы решить, что можно оставить. Я попросил ее подождать, отвел в сторону менеджера и рассказал ей о положении этой семьи. Мы с ней вернулись на кассу, и менеджер сделала им скидку в 50% от всей суммы. Затем провела скидку в 10% как пенсионерам, и затем еще в 10% как ветеранам. После этого оплата прошла, они были очень благодарны, на глазах обоих проступили слезы. Никогда не забуду, каким хорошим человеком была наша менеджер. Мне не пришлось даже ей ничего особо объяснять, я успел только сказать: там семья, у них сгорел дом. Она тут же бросилась на помощь, чтобы хоть как-то облегчить их положение. Я работал в большом книжном магазине. К кассе подошел мужчина с 2 или 3 серьезными философскими трактатами. Затем он бросил мне свою кредитку. Не стоило ему так делать. Никогда так не делайте. Я ничего не сказал и провел его карту. Операция была отклонена. На экране появилась надпись о том, что я должен позвонить в банк. Я сказал об этом покупателю. Он зашипел, чтобы я не говорил об этом громко. Телефон у меня был с собой, так что я мог позвонить в банк, не отходя от кассы. Сотрудник банка рекомендовал мне отнять карту, если вы уверены в своих силах. И мне пришлось сказать покупателю, что я вынужден забрать у него карту. Он крикнул: вот ведь сучка, это моя мама заблокировала ее. Я разрезал карту пополам. Весь день у меня было хорошее настроение. Однажды в винном магазине, в котором я работаю, покупатель нас очень грамотно развел. Он вошел, прошел в секцию крепких напитков и спрятал 1 бутылку себе под рубашку, а со второй пошел к кассе. Он попытался расплатиться за 2-ю бутылку картой, на которой, как ему было прекрасно известно, не было денег. После того, как операция была отклонена, он ушел со словами, что ему нужно сейчас же позвонить в банк. Отвлекающие маневры работают всегда. Я тоже работаю в винном магазине, и недавно мы поймали женщину на том, что она проворачивала примерно то же самое. Она прятала 1 бутылку в сумку или под одежду и шла на кассу со 2-й. Затем она притворялась, что ищет свой кошелек, и говорила, что ей нужно сходить за ним в машину. Только после этого уже не возвращалась. Я обратила на это внимание, когда она провернула это 2-3 раза. Мы просмотрели записи с видеокамеры и увидели, что она точно нас обкрадывала. Я работаю кассиром в ресторане быстрого питания на обслуживании машин. Мужчина протянул свою карту у первого окна. Я сказала ему, что оплата не прошла. Он сказал: хорошо, я уезжаю. Он подъехал ко 2-му окну и потребовал еду. Затем вжал по газам, чуть не врезавшись по пути в другую машину. Видимо, сильно проголодался. Одна женщина заставляла меня снова и снова и снова и снова пытаться произвести расчет по ее карте, пока менеджер в конце концов не прогнал ее. Она была в крайнем отчаянии, но я тогда работала в магазине, где мы продавали не предметы первой необходимости. Ничего, без чего нельзя прожить. Поэтому мне нисколько не было ее жаль. Чаще всего просто говорят: да нет же, оплата должна пройти, попробуйте снова. Снова не проходит. Подождите, я позвоню в банк. Звонит в банк и орет на них: попробуйте еще. Все проходит. В моем банке очень строгая политика безопасности. Со мной подобное происходит постоянно. Одна женщина накричала на меня и обвинила в том, что я специально делаю так, чтобы опозорить ее. Будто кассир, получающий минимальную зарплату, в состоянии такое проделать с незнакомцем. Да у меня даже желания такого не было. Со мной было так же. Хотя больше всего запомнился случай, когда покупательница обвинила меня в том, что я секретный агент правительства, который собирает квитанции об отклоненных операциях, чтобы заполучить ее личные данные. Одна женщина протянула мне свою карту. Платеж не прошел. Затем она засунула руку в бумажник, вытащила оттуда не меньше 30 кредиток и сказала: просто попробуй их все по очереди, милок. Хоть одна да пройдет. Это было так странно.
В 90-е годы я работал в магазине электроники. Один парень выбрал новый телевизор и видеомагнитофон с гарантией. Проблема была в том, что его подпись не совсем совпадала, а в то время все сделки на сумму, превышающую 100 фунтов, должны были проверяться и подтверждаться подписью. Я пробил карту и выяснилось, что она краденая. Сотрудница на другом конце провода попросила меня удерживать покупателя как можно дольше, пока не приедет полиция. И я сказал мужику, что система немного тормозит и потребуется некоторое время, пока проверка закончится. Казалось, он был не против подождать. Прошло минут 20, и другой покупатель сказал: «Знаешь что, ты ведешь себя так, будто он краденой картой расплачивается». Я сказал ему, что просто жду, пока придет код авторизации. На это всегда уходит какое-то время, потому что система бла-бла-бла. Покупатель с краденой картой тем временем улизнул из магазина. И мне пришлось сильно напрячься, чтобы не перейти на мат, пока я объяснял доброму самаритянину, что карта на самом деле была украдена, а ему, уёбку, следовало держать язык за зубами. Мне заплатили 50 фунтов за карту. Я передал ее полицейским, которые появились через 5 минут после того, как вор ушел. Я описал им, во что он был одет, но его уже и след простыл. Это случилось в одном из магазинов сети Target на следующий день после Рождества. Женщина подошла к кассе с 3 тележками, полными праздничных товаров. Мой сканер был сломан, и мне пришлось ввести вручную код каждого товара. Можете представить, сколько это заняло времени. Покупательница все это время не переставала жаловаться на то, что я сильно ее задерживаю. Наконец пробила все, и она протянула мне карту. Платеж не прошел. Она заставила меня попробовать снова. Снова не получилось. Женщина громко вздохнула, выражая свое возмущение, вытащила свой кошелек и раскрыла его. Клянусь, там было не меньше 20 кредиток. Она начала перетасовывать их, будто это были карты Таро. Дала мне другую карту, операция отклонена. Еще одну, снова не прошло. Попробовали еще несколько карт, тот же результат. Психанув, она в конце концов выписала мне чек. Едва скрывая смех, я сказала, что и чек не прошел. Оттолкнув переднюю тележку, она затопала к выходу. Женщина, стоявшая позади нее в очереди, спросила, можно ли взять товары из ее тележки. Я сказала, что можно, и с удовольствием наблюдала, как целая орда покупателей накинулась на ее тележки и разобрала все, что собирала та женщина. Это было забавное зрелище, будто стая акул, напавшая на свою жертву. Один парень уже доставал наличку из кошелька, но остановился и сказал: «А, подождите, я же могу кэшбэк». Вытащил карту и дал мне. Платеж был отклонен. Я попробовал снова, такой же результат. Он сказал: «Да пофигу», и просто оставил все на кассе. Общая сумма покупок была не больше $40, но я удивился тому, что он, как оказалось, хотел все это купить лишь ради бонусных баллов. Так и не въехал, в чем был прикол. На днях одна женщина оставила 4 своих детей в качестве залога, а сама пошла искать другую карту и вернулась только через час. Она такая прозорливая, и дети под присмотром, и платить за няньку не надо. Одна покупательница дала мне свою карту и попросила ножницы, чтобы разрезать свою старую. Она была в процессе, когда я сказал ей, что платеж не прошел. Она разрезала не ту карту. Я не мог ничем ей помочь. Женщина была в ярости. Одна покупательница накричала на меня и обозвала сучкой. Затем вывалила все содержимое своей сумочки, чтобы похвастаться своей дорогой косметикой и доказать, что она не нищенка и с деньгами у нее проблем нет. Разве я могла бы купить помаду за $50, если бы у меня было мало денег? Нет, конечно. Хотя я точно знаю, что такую помаду везде продают за $25. Она потребовала, чтобы я сделала так, чтобы платеж прошел, будто я могла хоть что-то сделать. К нам подошел менеджер и попросил ее уйти, так как мы не можем принять платеж по карте, на которой недостаточно средств. Одна женщина не выдержала и расплакалась. Еще стоя в очереди, она уже выглядела так, будто для нее наступил конец света. Я даже не помню, что она собиралась купить, но общая стоимость ее покупок не превышала $30, насколько я помню. Стоявший позади нее мужчина предложил заплатить за нее, она разревелась еще сильнее. Это произошло на кассе моей подруги, но я в то время работала вместе с ней. Подруга пробила карту студента колледжа, но на ней было недостаточно средств. Парень очень спокойно сказал: «Должно быть, родители забрали оттуда все деньги, извините». Он отошел на несколько метров от кассы и позвонил родителям. Когда один из них взял трубку, он начал на них кричать и требовать, чтобы они вернули ему деньги. Все в очереди могли слышать каждое слово. Изменено. Хочу пояснить, что это происходило на фудкорте. Он вроде бы собирался купить кофе или какую-то выпечку. Что-то, что явно не стоило его истерики. Это произошло не на кассе, а у банкомата. Банкомат не выдал деньги по карте одной женщины из-за недостатка средств, и она сказала: «Как жаль, видно, в банкомате закончились деньги». Ага, именно по этой причине.
За все годы моей работы в розничной продаже все было нормально. Покупатели в таких ситуациях либо доставали наличные, либо просили подождать и бежали в банкомат. При том, что я никогда не работал в магазинах в очень богатых районах. Это были самые обычные районы. Одна женщина достала из своего кошелька все свои карты. И дебетовые, и кредитные, но операции отклонялись. Всего карт было 8. Я уже начал думать, что аппарат сломался, но платеж следующего покупателя прошел. Женщину с 8 картами это не обрадовало, но я не мог ничего поделать. Больше я ее не видел. Буквально на днях не прошел платеж по карте одной женщины. Она заставила меня попробовать 6 раз, и только тогда до нее дошло. Она работает в ломбарде и по работе пользуется большим магнитом для проверки ювелирных изделий или что-то типа того. Она забыла вытащить карту из кармана, и в общем карта размагнитилась. Она решила сбегать домой за наличкой. И это бы не стало проблемой, но я уже успела пробить ее продуктовый талон. И я не могла отменить операцию, а только завершить ее. Мне пришлось рассчитать ее за продукты, выбрать те товары, которые не являются продуктами питания, придержать их, пока она не вернется, и снова все это пробить. Ах да, она минут 5 обвиняла меня в том, что я специально делаю так, чтобы платеж не прошел, ведь на ее карте достаточно денег, пока до нее наконец не дошло, в чем было дело. Я по другую сторону баррикад. Я работал довольно далеко от дома и во время обеда пошел купить сэндвич за $8 в довольно дорогом магазине. На кассе выяснилось, что платеж по моей карте не прошел. Я достал телефон, чтобы проверить баланс, и увидел, что баланс был нулевой. Я сказал: простите, я не могу заплатить за это. И собирался уйти, но она сказала: подождите немного. Она пробила нескольких покупателей и в итоге заплатила за мой сэндвич. Я постарался запомнить ее лицо. Когда я снова оказался в их магазине, я попытался вернуть ей деньги, но она сказала: не стоит, мне не нужно, я просто стараюсь помогать людям и надеюсь, что те, кому я помогла, станут поступать так же в отношении других людей. Я никогда не забуду ее. Если бы не ее поступок, это был бы обычный безрадостный день, но теперь я буду долго о нем помнить. Когда я покупал телевизор, примерно за $700, моя карта была отклонена, и кассир сказал что-то снисходительное, типа: возможно, там недостаточно денег или еще что-либо. Так как за мной не было очереди, я тут же позвонил банку и выяснил, что они отклонили платеж, поскольку сумма превышала $500. Должно быть, они включили меня в какую-то программу защиты средств, при которой, если сумма покупки превысит $500, тебе присылают сообщение об этом, и ты можешь ответить, что согласен на снятие денежных средств. Забавно, что пока я висел на телефоне, мне уже пришло сообщение от банка, и я смог ответить на него только после того, как договорил. Неловкая вышла ситуация. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42.
Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn,
Alright, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor.
I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands.
but carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.